బ్రతుకును ఇచ్చినదెందుకు తెలుసా? మెతుకులు గతికేటందులక కాదు కాదు, వెతలను తీర్చే దేవదేవుని ఉనికిని వెతికేటందులకు. Do you know why the life has been given to you? It is not for the sake of searching for food all through your life and eke out a livelihood, but in order to enable you to search and find out God, in whose search you should spend your life. పవిత్రాత్మ స్వరూపులారా, భారతదేశం అనేటువంటి పేరు వినేటప్పటికీ హిమాలయ పర్వతములు గుర్తుకొస్తుంటాయి. Pavitratma Swarupas, the moment we hear the name Bharat of our country, we are reminded and to our mind comes the Himalayan mountains. శతాబ్దముల తరబడి హిందూ జాతికి సామాన్య రూపమై ఉన్నటువంటి సత్య అహింసలకు ప్రకారములై ఉన్నటువంటి యొక్క పర్వతములే ఈ వెండి కొండలు. For centuries in the past, the essential principles of Hinduism are symbolized in truth and ahimsa. These two great principles of truth and ahimsa are also symbolized in the silvery mountains of the Himalayas. ఏ మహనీయులు మహర్షులు తపస్సు ఆచరించిరో ఆ ప్రదేశమే హిమాలయ పర్వతములు. The place where great men and great saints have performed their tapas and their meditation is the place of the Himalayas. సత్యం ధర్మముల వలె పరిశుద్ధమై మానవులకు ఆదర్శప్రాయంగా నిరూపించేటువంటి యొక్క కొండలుగా కనిపిస్తుంటాయి. Those mountains appear to us as the symbols and as the symptoms of purification attained through truth and through dharma. కేవలం మేఘములను కప్పుకొని మాధవుని ధ్యానిస్తున్నదా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంటాయి ఆ పర్వతము చూచినప్పుడు. When we look at those mountains, we get the feeling that they are covered by clouds, by silvery clouds, and are lost in meditation of Madhava, the God. ఏ పర్వతముల యందు ఋషులు తపస్సు ఆచరించిరో ఆ పర్వతముల యందే గంగా పుట్టినది. In these mountains, where the rishis had performed their tapas and their meditation, Ganges has its origin, has its source in these mountains. ఈ గంగా ప్రవాహమైనటువంటి హిందూ జాతి. This Ganges is the flowing symbol of the Hinduism. ఈ గంగా అన్నటువంటిది ప్రతి మానవుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక హృదయం నందు కూడాను రక్తనాళములుగా ప్రవహించేటువంటి యొక్క ప్రతిబింబమే. This Ganges also symptomizes and symbolizes what flows through the blood vessels of every human being from his spiritual heart. భారత జాతి యొక్క ప్రతిబింబ స్వరూపమైనటువంటి రక్తనాళములు ఈ గంగా యొక్క ప్రవాహంగా మనము పోల్చుకోక తప్పదు. We have to compare the blood vessels and the arteries of the Bharat and of the citizens of Bharat to the flow that comes through this Ganges. గంగా అను పేరు విన్నంత మాత్రమే ఆ గంగకు ఇరుపక్కల ఉన్నటువంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి క్షేత్రములు, తీర్థరాజములు, సంగములు మనకు గుర్తుకొస్తుంటాయి. The moment we hear the name Ganges, at once we are reminded of the two banks of Ganges, the great centers of pilgrimage, the great learned centers, and the great places of worship that exist on either side of this river Ganges. కాశీ, ప్రయాగ, హరిద్వారము, ఋషికేశి ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క క్షేత్రములు కూడాను మనకు కంటికి కనిపిస్తుంటాయి. We at once visualize in the thought of the Ganges great pilgrim centers like Banaras, like Prayag, like Rishikesh and like Haridwar. కనుక ఈ గంగ యొక్క ప్రతిబింబమైనటువంటి రక్తనాళముల యందు మన దేహంలో ప్రవహించేటువంటి యొక్క గంగ యందు మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, అంతఃకరణమైనటువంటి క్షేత్రములు కూడాను మనం గుర్తించుకోక తప్పదు. In the same manner as in this analogy of having the great pilgrim centers on either side of the Ganges, in respect of the Ganges that flows in the blood of our arteries, we should also recognize the great pilgrim centers of our own mind, of our own intelligence, and the antahkarana. These are the pilgrim centers on either side of the arteries that flow in us. పుణ్యక్షేత్రముల యందు పవిత్రమైన భావములు, పవిత్రమైన కర్మలు ఆచరించటం కాదు. It is customary that in pilgrim centers we perform sacred tasks and sacred ideas are generated in these pilgrim centers. కనుక మన అంతర్ప్రవాహమైనటువంటి యొక్క ఈ రక్తనాళములైనటువంటి గంగకు ఇరుపక్కల ఉన్నటువంటి యొక్క
మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, అంతఃకరణమైనటువంటి క్షేత్రములు యందు కూడాను పవిత్రమైన భావములు, నిర్మలమైనటువంటి యొక్క చింతలు ఇందులో కొంతవరకును అభ్యసించడం అత్యవసరం. In the inner flow, the flow of blood, which is the life flow in ourselves, on either side of our arteries and the flow of blood, we should recognize the presence of these pilgrim centers, our mind, our intelligence, our antahkarana and our chitta. All these places should be recognized as places where great ideas should generate. మన భారతదేశము పవిత్రమైనటువంటి యొక్క గంగా ప్రవాహము, దీని యొక్క అంతరార్థాన్ని గుర్తింపజేసేటువంటి యొక్క ఈ పవిత్రమైనటువంటి దేశము భారతదేశమని పేరు పొందడానికి కూడాను ఒక సార్థక నామం. The fact that in our great country, Bharat, there is a sacred flow of Ganges and that it symbolizes the sacred flow of Ganges, the name Bharat, which is acquired by our country, has itself got a sacred inner meaning. భారతదేశం అనేటువంటి పేరు విన్నంత తక్షణమే భారతం కూడాను మనకు జ్ఞాపకం వస్తుంటాది. The moment we hear this name Bharat of our country, we are also reminded of the great epic Bharata. ఈ భారతమునకు కథానాయకుడు కృష్ణమూర్తి. The hero for this story of Bharat, the epic of Bharat, is Lord Krishna. కానీ మన దేశంలో కృష్ణుడి గురించి చిత్ర విచిత్రములైనటువంటి అభిప్రాయములు వెలుపుచ్చటం చేత యథార్థమైనటువంటి కృష్ణుడి యొక్క మహత్తరమైనటువంటి శక్తులు కూడాను మనం మర్చిపోతున్నామా అనిపిస్తుంది. However, sometimes we feel, because in our own country, the great deeds done by Krishna are being pictured in a rather distorted fashion and in an untrue fashion, we get the feeling, are we forgetting the true nature and the true character of the Lord Krishna, the principal figure in Bharata? కృష్ణుడు కేవలం సామాన్యమైనటువంటి గోపీల మధ్య కేవలము ఒక క్షీర జలముల యొక్క సమ్మిళితంగా ససస్వరూపమై వెలుగొందినటువంటి యొక్క స్వరూపుడు ఈ కృష్ణమూర్తి. Krishna is like one who has mixed with the gopis and the gopikas as water mixes with milk, and he moved so intimately with gopis and gopikas. ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క కృష్ణతత్వాన్ని మనం గుర్తించుకోవటానికి మొట్టమొదట భారత యుద్ధమనందు ఇరుప్రక్కల కౌరవులు, పాండవులు మహావీరులు, ధీరులు, గంభీరులైనటువంటి వారు, మహాశక్తి సంపన్నులైనటువంటి యొక్క వారందరూ కూడాను అందరింటికి మధ్య ఈ అర్జునుని నిలబెట్టుకుని తనకు కర్మకాండ యందు ఉన్నటువంటి రహస్యాన్ని తన కర్ణద్వారముల ద్వారా స్థాపించాడు. For us to be able to understand and recognize the real aspect, the truth behind this sacred Krishna and his attitudes, we should realize that in the great battle of Bharata between the Kauravas and Pandavas, the great heroes at that time, he made Arjuna stand in the battlefield and he taught the philosophy of karma, the philosophy of work to Arjuna and to us through the years of Arjuna. దీనిని పురస్కరించుకుని ధృతరాష్ట్రుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలో ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే. It is in this context that Dhritarashtra asked a question and described the battlefield as Dharmakshetre Kurukshetre. మామక పాండవశ్చైవ సమవేత యుద్ధవః కిమకుర్వత సందేయ. అనగా ఈ ధర్మక్షేత్రం అనేటువంటి నందు మామక నావారు పాండవులైనటువంటి వారు ఇందులో కూడి ఏమి చేస్తున్నారు అనేటువంటి ప్రశ్న అడగటంలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థాన్ని కూడా మనం కొంత గుర్తించడం అత్యవసరం. Dhritarashtra asked the question in this form, in this battlefield, which is Dharmakshetra and has the name of Kurukshetra, my own people, the Kauravas, and the people who belong to the clan of the Pandavas, they have all come together. What is it that they are doing in this battlefield? This is the question which Dhritarashtra asked. మామక అనక మమకార అభిమానములతో కూడినటువంటి నావారు, ఇంకా పాండవులైనటువంటి వారు అనగా సాత్విక గుణము సంపన్నుడైనటువంటి వారు పాండవులు ఈ యొక్క ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో ఏం చేస్తున్నారు అనేటువంటి ప్రశ్నలో ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని చూడాలి. We should understand the significance, the hidden meaning in this question. The question says, Mamaka, that is those people who are mine, to whom I have an attachment and with whom I am bound down by an attachment, and Pandavas who are known for their sattvic quality. What is it that these people with whom I have an attachment and another group of people who belong to the sattvic quality, what is it that they are doing in the Dharmakshetra? అనగా మమకార అభిమానములు తమోగుణ రజోగుణములని,
పాండవులైనటువంటి వారు సాత్విక గుణమని, ఈ యొక్క ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి యొక్క ఈ దేహములతో కూడినటువంటి కురుక్షేత్రమునందు అనగా హృదయ స్థాయి యందు ఈ ముగ్గురు ఏం చేస్తున్నారు అనేటువంటి యొక్క అజ్ఞానం అనేటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నగా మనం దీన్ని నిర్ణయించుకోవచ్చు. We have to understand here that Dhritarashtra, in his ignorance, asked the question which really means, from its inner significance point of view, that those like Tamoguna and Rajoguna, which are the mamaka, which are the attachments, these two qualities on the one hand, and Pandavas, the sattvic guna, on the other hand, these gunas have met in the battlefield of my own heart. What is it that they are doing inside this body, the field of the body, in the heart? కనుక దీనిని పురస్కరించుకొని భారత యుద్ధము కేవలం 18 దినములు మాత్రమే జరిగిందని చెప్పుకోవడానికి వీలు కాదు. నిజంగా మన హృదయం అనేటువంటి ధర్మక్షేత్రం నందు, ఈ ఇంద్రియములతో కూడినటువంటి కురుక్షేత్రం నందు ఈ యొక్క గుణములతో కూడినటువంటి యొక్క యుద్ధము, సంగ్రామము నిరంతరము మన జీవితమంతా జరుగుతూనే ఉంటుండాలి. దీనికి సాక్షిభూతుడుగా ఆత్మస్వరూపుడైనటువంటి కృష్ణుడు ఇందులో ఆత్మవాసిగా ఉంటున్నాడు, అంతరాత్మగా నిలిచి ఉంటున్నాడు. In this context, to limit this battle between these qualities to a period of 18 days is not correct. This battle between the tamoguna and the rajoguna on the one hand and the sattvic gunas on the other hand is continually being waged inside our heart, in the body, which is the Dharmakshetra, and in the Kurukshetra, which symbolizes our own sensory organs. This continuous battle is going on, and when the battle is going on, the Lord, Krishna, in the form of Atma, is a witnessing consciousness present all the time, seeing the battle going on. కేవలం నరస్వరూపంలో వచ్చినటువంటి యొక్క భారత స్వరూపమే కృష్ణుడు. Krishna here should be understood as one who symbolizes this very essence of Bharata, come in the form of a human being. హిందూ మతమునకు, హిందూ సమాజమునకు, హిందూ జాతికి కూడాను అంతరాత్మగా ఉన్నటువంటి వాడే ఈ కృష్ణుడు. This Krishna symbolizes the inner consciousness, the inner Atma of Hinduism, of the Hindu traditions and of the Hindu religion. ఈ కృష్ణతత్వాన్ని లోకానికి చాటే నిమిత్తమై అనేక రకములైనటువంటి రాజకీయ, సాంఘిక, నైతిక, భౌతిక, సామాన్యమైనటువంటి యొక్క గృహస్థులకు సంబంధించినటువంటి యొక్క విషయాన్ని కూడాను లోకానికి ఒక విధమైనటువంటి సామాన్యమైన మార్గంలో ప్రబోధించినటువంటి వ్యక్తి ఈ కృష్ణమూర్తి. With a view to propound this aspect of Krishna, this aspect of the cult of Krishna in an ordinary manner, in an understood language to the people of the world, in the political sphere, in the economic sphere, in the social sphere, so that they may understand fully and well in an ordinary language, Krishna has come in a human form. ఇది ఇట్లుండగా మనం ఈనాటి ప్రపంచం యొక్క పరిస్థితిని మనం విచారించినప్పుడు ఈనాడు లోకము యొక్క తీరు అనేక మార్గములుగా మనకు గోచరిస్తుండాలి. While this is as it may be, when we give some thought to the situation in the world today, we find that the situation is in many diverse ways and is presenting as a complicated picture. మానవులను అందరినీ కూడా సమత్వంగా గావించాలని, వారికి సమతత్వాన్ని, అధికారాన్ని అందించాలని, ఇంకా ఆహార విహారములు మొదలుకొని నివాస భూముల వరకు కూడాను వారికి సమతత్వాన్ని మనం అందించాలని కూడాను, దీనిని ఒక కొత్తగా మనం నిర్మించినటువంటి యొక్క సోషలిజం అని కూడాను మనం భావిస్తూ వస్తున్నాం. We are trying to create a new society in the name of socialism, wanting to make all human beings come to the same level, wanting that all human beings should be exactly the same in regard to their food, in regard to their requirements, their wealth, that they should be brought to the same level. We are calling this by the name socialism. కానీ ఇది నిజంగా మనం సోషలిజం చెప్పడానికి ఏమాత్రం ఆధారం లేవు. But truly, this aspect, this desire cannot be called socialism. There is no support for calling it socialism. ఈనాడు ఆస్తిపాస్తులకు కానీ, భౌతిక సుఖ భాగ్యాలకు కానీ, ధన కనక వస్తు వాహనాదులకు కానీ మనము ఒక విధమైనటువంటి సమానత్వంగా పంచిపెట్టడంలో మనం సంసిద్ధంగా ఉండవచ్చును. ఇది పవిత్రమైన కార్యమే, ఇది ఉత్తమమైనటువంటి భావమే. కానీ వారి ఆశలను మాత్రము మనం సమత్వంగా భావించడానికి ఏమాత్రము వీలు కాదు. Today, we may be ready and we may be in a position to distribute the wealth and prosperity, to distribute the lands and houses, to distribute, in short, all the material possessions in this world equally amongst all human beings.
But we are not in a position, we have not got the capacity to distribute the desires of humanity equally amongst all the human beings. ఏనాడు వాంఛలు సమత్వంగా మనం భావించగలమో ఆనాడే ఈ ఆస్తిపాస్తులు కూడాను సమత్వంగా తమకు తామే పంచుకోవడానికి వీలవుతుంది. కానీ కేవలం ఆస్తిపాస్తులను మాత్రం పంచిపెట్టి సమభావం తమ ఆశలు కూడాను వారి యందు లేకపోవటం చేత ఇది కేవలం ఒక విధమైనటువంటి యొక్క అరాజకమునకే మూల కారణంగా ఏర్పడుతుంది. Only that day when the desires of individuals are exactly at the same level for all human beings will we be right in distributing the material possessions, the wealth, the prosperity and the lands and houses, all the material possessions equally amongst them. In fact, that will take place automatically if the desires of all human beings are at the same level. ఇది మొట్టమొదట కార్మికుల మొదలు కర్షకుని వరకు కూడాను సమంగా ఉంటుంది. వీరి దాసత్వాన్ని నిర్మూలం గావించాలని చెప్పని ఫ్రెంచ్ విప్లవం అనేటువంటిది మొట్టమొదట ప్రారంభమైంది. From the worker to the agriculturist, in order that this distribution may be equalized, this really started in the very beginning in the history of mankind with what is called the French Revolution. కానీ క్రమక్రమేణా అది మార్పు చెందుతూ ప్రతి సామాన్యమైన మానవునికి కూడాను అధికారం అనేటువంటిది ఉండాలని, సామాన్యమైన మానవుని యందే ఈ యొక్క అధికార స్థానం చేపట్టాలని, అధికారమైనటువంటి వాడు గొప్పవాణి యందు ఈ యొక్క అధికారమును చేత పెట్టకూడదని ఈ విధమైనటువంటి యొక్క భావములు ఏర్పడటం అనేటువంటిది రష్యన్ విప్లవంలో మరియు ప్రారంభమైంది. With this original concept, gradually the idea that the authority and power should also go equally well into the hands of the common man has generated, and it has given rise to the desire that the authority and power should not be concentrated in a few hands, but it should be distributed equally in the hands of the common man. కానీ అది క్రమక్రమేణా వికార మార్గమును పొంది విపరీతమైన చర్యలకు పూనుకొని అది నేడు కమ్యూనిజం అనేటువంటి రూపంలో రూపొందుతూ వచ్చింది. Gradually, this concept underwent several changes, and it took distorted views and changed aspects, and it acquired the name of communism as time went by. కానీ ఈ రెండు విప్లవముల యందు ఉన్నటువంటి యొక్క ఆశయాలు ఉత్తమమైనటువంటి ఆశయాలే, పవిత్రమైన ఆశయాలే. కానీ అవి సరి అయినటువంటి ఆచరణ యందు లేకపోవటం చేత అవి వికార మార్గాన్ని అవలంబిస్తూ వచ్చాయి. During both these revolutions, the ideas and the ideals that gave rise to these revolutions are indeed good, are indeed sacred, and are indeed worth accepting. But in practice, they were not put in accordance with the original concepts of the ideals. They were distorted in practice. As a result of that, the revolution gave rise to certain unsatisfactory features. కానీ ఇట్టి సమానమైనటువంటి యొక్క సమస్యలను, ఈ సమత్వం అనేటువంటి భావములను లోకములో వ్యాపింపచేసేటువంటి యొక్క ఉత్తమమైనటువంటి భావములు ఈనాడు మనమేమో కొత్తగా సృష్టించినట్టుగా మనం భావిస్తున్నాము. కానీ ఇవి ఈనాటివి కాదు. 50 శతాబ్దములకు పూర్వము కృష్ణుడు ఇదే పవిత్రమైనటువంటి సోషలిజం అనేటువంటి దాన్ని, సామాజిక వృత్తిని, సామాజిక రంగాన్ని తాను స్థాపించినటువంటి యొక్క సామాజిక మూర్తి ఆ యొక్క కృష్ణమూర్తి. These ideas of giving equal opportunities, of distributing whatever material wealth there is in the world in an equal manner amongst all the human beings, we are regarding it as something new. We are thinking that we have given rise to these noble ideas and acceptable ideas. But this is not correct. 50 centuries ago, Krishna did have these concepts. He wanted to give equal opportunities to all human beings. In fact, he is the ideal figure who started these notions 50 centuries ago. నవభారత సమాజమునకు స్థాపించినటువంటి యొక్క మూలాధార పురుషుడు ఈ యొక్క చరిత్ర వ్యక్తి. This historic figure, this historic individual whom we call Krishna, is the great individual who really established the roots of what we today call the new society in Bharat. కార్మికుణ్ణి, కర్షకుణ్ణి, కేవలం ఒక విజ్ఞానుని కూడాను సమత్వంగా భావించి వారికి తగినటువంటి యొక్క కర్తవ్య కర్మను నియమించి తద్వారా ఈ లోకద్రోహులైనటువంటి యొక్క రాజకీయ నాయకులు కానీ సాంఘిక ద్రోహులు కానీ ఖండించి తాను కేవలం కిరీటం లేని రాజుగా ఏలినటువంటి యొక్క మూర్తి ఈ కృష్ణమూర్తి. This great figure in our history is one who brought to the same level the worker, the agriculturist and the educated person, and exposed the hypocrisy which the political leaders and the rulers of the country showed even at that time, and brought them to a size and exposed them and gave good opportunities to the worker, to the agriculturist and to the educated person. కానీ ప్రాచీన కాలం నుంచి
ఈ కృష్ణమూర్తిని మనము గోపాల గోపాల అని పిలవటం కూడాను ఒక పవిత్రమైనటువంటి యొక్క భావంతో మనం భావించుకుంటూ వచ్చాం. From ancient times, we have always regarded it as a sacred idea to refer to this Krishna as a Gopala. గోపాల అనగా గోవు అనగా ఏమిటి? కేవలం పశువులు అని మనం అనుకుంటున్నాం. కాదు కాదు. అనేక రకములుగా మనకు కొన్ని ఆహారములు అందించి మన వ్యవసాయములకు తోడ్పడి తద్వారా మనకు అనేక రకమైనటువంటి పాడి పంటలను ఎందుకును తోడ్పడేటువంటి యొక్క జీవులన్నింటినీ కూడాను గోవులనే పిలుస్తూ వచ్చారు. In the word Gopala, what does go mean? Traditionally, we have come to regard this word go to mean only as an animal, the cattle. But this is not so. In historic times, everything that gave us prosperity, everything that gave us what we need was regarded as a go. కనుక ఈ గోపాలునగా కేవలం గొల్లలని మాత్రమే మనం భావించుకుంటున్నాం. కాదు, గోవులను పోషించేటువంటి వారందరూ కూడాను గోపాలులే. So we think that it is only the community of shepherds is the Gopala. No, whoever looks after this sacred go, which gives us the prosperity and all that humanity needs, is called the Gopala. In those days, Krishna propagated the belief that what gives prosperity and wealth to this world is the cow, is the go. నిజ సంపద ఏమిటో ఈనాడు మానవులు గుర్తించుకోలేని యొక్క అవ్యక్తం లోపల మానవుడు జీవితాన్ని నిరర్థకంగా గావించుకుంటున్నాడు. Man today is ignorant and he is unable to recognize what is true wealth and true prosperity for humanity. ఏదో ప్రింట్ కొట్టినటువంటి నోటులను చూసి మనం ఆనందపడేటువంటి దౌర్భాగ్యం ఈనాడు అనుభవిస్తున్నాము. We are now in an unfortunate position so as to look at printed currency notes and think that that is prosperity and that is wealth. ఇట్టి దౌర్భాగ్యాన్ని ఆనాడు కృష్ణుడు మూలకు నెట్టి కేవలం గోవులే స్త్రీ అయినటువంటి సంపదలని ఈ యొక్క గోవుల వల్ల అనేక రకమైన ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి గావించవచ్చునని ఈ ఆహారం వల్లనే దేశం యొక్క సౌభాగ్యం ఆధారపడి ఉంటుందని తాను ఆనాడే గుర్తించి ఈ సోషలిజం అనేటువంటి దాన్ని ప్రాక్టికల్ రూపంలో తాను అనుభవింపజేశాడు, అందించేశాడు. Krishna in those days pushed aside this foolish concept of thinking that some artificial printed currency notes constitute wealth. That is not our wealth, but cows, go, such of it which gives us food, which gives us nourishment, that really constitutes wealth. He propagated this idea and he distributed this wealth equally amongst human beings. పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, వెన్న ఇత్యాది ఆహారములు గోవుల ద్వారా అందుకోవటమే కాకుండా ఆ గోవుల యొక్క సంపద అయినటువంటి యొక్క పశువుల ద్వారా కూడాను వ్యవసాయములకు ఉపయోగపెట్టుకొని తద్వారా పంటలను కూడా అభివృద్ధి గావించి ఆహారమును కూడా సమృద్ధి గావించి లోకానికి కళ్యాణాన్ని అందింపజేశాడు ఈ యొక్క కృష్ణుడు. Not only did we get milk, curds, butter, ghee and such other things which constitute our food materials from the cow, but from the cattle that emanate from the cow, we use them for the purpose of agriculture. We generate the food that we need. In short, we generate all the needs of human beings and all our wealth from the cow or from the generation from the cow through the cattle. అయితే ఇక్కడ పాడి పంటలు యందు రెండు విభాగములుగా భావించుకున్నారు సోదరులు. But here, when we talk about the harvest and about the milk and the curds, these are regarded in two different categories. పాడి యందు గోపాలుడు, పంట యందు బలరాముడు ఇద్దరు కూడాను తమ భాగములుగా భావించుకొని పంటలు దున్నేటువంటి వానికి, పంటలు పండించేటువంటి వానికి నాగలి ప్రధానమైనటువంటిది. దీనినే హలం అని కనుకనే ఆలాహలమైనటువంటి వాడు హలమును ధరించినటువంటి వాడు కాబట్టి బలరాముడని, ఇతను కేవలం పంటను పండించటము, గోపాలుడు పాడిని పండించటం. ఈ రెండింటి ద్వారా లోకమునకు పాడి పంటల ద్వారా సమృద్ధి అయినటువంటి యొక్క కళ్యాణాన్ని అందించుకుంటూ వచ్చాడు దేశానికి. The division of the requirements of the world and of the humanity into two categories. One is the milk and the concerned food. The other is the agricultural harvest. This was divided between the two brothers. Gopala looked after the cattle and the milk and so on that come from them, and Balarama, symbolized by the plow, looked after the harvest, the agriculture and the various foodstuffs that come through agriculture. నిజముగా ఈ పాడి పంటల ద్వారానే లోకము యొక్క సౌభాగ్యం ఆధారపడి ఉంది గాని లోకం యొక్క సౌభాగ్యము ఆకాశం నుంచి ఉట్టిపడేది కానీ, లేక భూలోకం నుంచి పుట్టి వచ్చేది కానీ, లేక మధ్యలో ఏదో ఒక కల్పించేటువంటిది కానీ కానేరదు. Truly, the prosperity of the human race depends upon the milk, the food that we get through the milk, and also upon the harvest and the various kinds of things that we get out of agriculture. These requirements of the human beings
do not just drop from the sky, nor do they generate out of their own accord. These must come through the cattle and through the land. తమ శక్తి సామర్థ్యములు ఏమాత్రం కూడా నువ్వు లెక్క చేయక నడుముంచి పనిచేసేటువంటి యొక్క సోమరతత్వాన్ని దూరం చేసి కేవలం కర్మ యందు మాత్రమే తన దీక్షను పూనుకునేటువంటి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని ఆదర్శప్రాయంగా నిరూపించినటువంటి వారు బలరామకృష్ణుడు. Balarama and Krishna were two individuals who showed as an example to others that they do not care for their own physical strength and that they would sacrifice everything, undertake to do hard work. Karma, work was at the basis of their philosophy, and they showed to others that through work one can get prosperity. సర్వజ్ఞుడు, సర్వవ్యాపకుడు, సర్వశక్తిమయుడు, సర్వాంతర్యామి అయినటువంటి యొక్క పరమాత్ముడు కూడాను తమ శక్తులను ఏమాత్రము లెక్క చేయక కేవలం ఒక సర్వెంట్ వలె కూడాను అర్జునుకు రథాన్ని కూడాను నలిపినటువంటి వాడు ఈ యొక్క కృష్ణమూర్తి. The Lord Krishna was all-knowing, all-pervading, and all-powerful, yet he was divinity himself, yet he worked as a charioteer for Arjuna. సమాజ సేవనే ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం నందు విశ్వసించి సమాజంలో ఆదర్శ రూపాన్ని నిరూపించినటువంటి వాడు ఈ కృష్ణమూర్తి. Krishna was one who recognized the importance of service to the community, and by his own practice and by setting an example himself, he showed to others that service to the community is the most important aspect of one's life. భారత యుద్ధం జరిగిన తర్వాత గుర్రంలో నలులకు తీసుకుని వెళ్లి తమకు అనేక రకములుగా ఆ గుర్రంలో శుభ్రపరిచి తమ గాయములకు తగినటువంటి మందులు వేసి అనేక రకములుగా జీవకోటిని ప్రాణములుగా సమానంగా భావించి తన సేవను ఆచరించినటువంటి వారు ఈ బలరామకృష్ణులు. After the battle of Mahabharata, Balarama and Krishna were people who took the horses to the river, who washed the horses, who tended their wounds, and who applied medicines to the wounds, thereby demonstrating that kindness and compassion to all living things is a duty of human beings. These two persons had set such examples in those days. కేవలం కృష్ణ అనగా కేవలం యశోద కుమారుడని, నంద యశోద కుమారుడని, లేక వసుదేవ దేవకీదేవి కుమారుడని మనం భావించుకుంటున్నాం. ఇది కూడా నువ్వు బాహ్య రూపానికి ఒక రూపము. If we hear of Krishna, we immediately form a concept that they are just ordinary sons of either Yashoda or Devaki. This kind of feeling is on an ordinary level. కానీ కర్షతీతి కృష్ణ అని ఉత్పత్తి స్థానమును పురస్కరించుకుని కర్షతీతి కృష్ణ అనగా సర్వులకు ఆకర్షింపబడేటువంటి వాడు కృష్ణుడు అని దీనికి ఒక అర్థము. But if we look at the root meaning of the name Krishna, we come to the position that Karshati Krishna, that is one who attracts everyone, one who is an object of attraction to everyone is Krishna. ఇంతే కాదు, కృషతీతి కృష్ణ అనగా త్యజ్యము చేసేటువంటి వాడు కృష్ణుడు. కృషతీతి కృష్ణ అనగా హృదయం అనేటువంటి యొక్క ధర్మక్షేత్రమును అది సాగు చేసి ఆనందం అనేటువంటి పంటను పండించి శాంతి అనేటువంటి ఫలమును సమాజములకు అందించేటువంటి వాడు అని ఇది రెండో అర్థము. There is another meaning. For the root meaning of the word Krishna, we can interpret it by saying Krishati Krishna. That is, Krishna is one who plows the field. Which field does he plow? He plows the field of your heart. By plowing the field of your heart, he will produce the harvest consisting of the fruits of peace and distribute them amongst the human beings. He is Krishna. మానవ కోటి మధ్య ప్రేమ బీజములు నాటి సహన ప్రసూనములు వికసింపజేసి శాంతి ఫలములు సమాజములకు అందించినటువంటి యొక్క మహా తపస్సు స్వరూపుడు ఈ కృష్ణమూర్తి. ఇతని యొక్క దీక్షని ఆనాటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి తపస్సుగా మారింది. Krishna symbolizes to us the great person who planted the seeds of prema in the hearts of people and who produced the fruits of peace and distributed them amongst the needy human beings. Such is the ideal picture of Krishna which we should form in our mind. ఇదియే భారతీయుని మతమని, కృష్ణుని అభిమతమని, మన ఋషుల వ్రతమని కూడా తాను బోధించినటువంటి మహా వ్యక్తి. He is the great person who taught to people in those days that this represents the religion of Bharat, that this represents the thinking of the great sages of this country, Bharat. కనుక ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క సమాజ సేవ యందు కంకణం కట్టుకుని తాను కృష్ణతీతి కృష్ణ అనగా ఎన్ని విధములైనటువంటి కష్టములు, నష్టములు, దుఃఖములు తనకు సంభవించినప్పటికీ, ఎదురు తగిలినప్పటికీ తాను నిరంతరం కూడాను ఆనందంగా ఉండేటువంటి యొక్క ఉల్లాస స్వరూపుడు అనేటువంటి యొక్క స్వరూపాన్ని కూడాను ధరించినటువంటి వాడు. There is another aspect of this, that he made such a determination, a difficult determination, which is a sacred determination, by which he would give peace and happiness to all the human beings,
by setting an example himself. Such was he who overcame all obstacles, unmindful of the obstacles that came in his way. In fulfilling his determination, he was always showing a happy and blissful face. Such was the Lord Krishna. ఇతను యుద్ధ భూమి నందు, రుద్రభూమి నందు, భద్రభూమి యందు కూడాను కేవలం నిరంతరం కూడాను ఉల్లాసముగా ఆనందాన్ని తాండవమాడించేటువంటి ఒక స్వభావము ఇతని యొక్క స్వభావం. He had the nature by which to radiate happiness, whether in the battlefield, or whether on the cremation ground, or whether in a peaceful place. He was always radiating happiness. This was a great quality of his. అందువలన యుద్ధ భూమి యందు అర్జునులకు బోధించేటువంటి బోధనంతా కూడాను గీత అనేటువంటి పదముతో, అనగా గీతానిగా పాఠ, ఈ పాటగా అర్జునుడికి అందించినటువంటి వాడు. పాట ఎలాంటి సమయంలో మనం పాడుతుంటాం? మంచి ఉల్లాసమైన సమయం నందే పాటలు పాడుతుంటాం, విచారకరమైనటువంటి సమయం నుండి పాటలు మనం పాడము. This is the reason why, even in the midst of a battle, on the battlefield, he taught Gita to Arjuna. What does Gita mean? Gita stands for song. When do we sing? We don't sing on a battlefield. We sing when we are happy. This means, even on a battlefield, he was radiating pleasure and happiness. కనుక నిరంతరము కూడాను ఆనంద స్వరూపుడు కనుకని ఇతనికి సత్ చిత్ ఆనందం అనేటువంటి ఒక పేరు కూడాను సార్థకమైనటువంటి. He was permanently in bliss. He was permanently happy. This is the reason why he has also been called Sat Chit Ananda. ఇతని ఎందున్నటువంటి మానవత్వమైనటువంటి యొక్క దివ్య శక్తిని కూడాను కొంత మనం భాగవతం కంటే భారతం నందే అధికంగా మనం గుర్తించడానికి వీలవుతుంటారు. As a human being, the divine power that was present in him in that human form, more than in Bhagavata, we will be able to recognize it and clearly see it in the Bharata. కేవలం భాగవతం నందు ఆటపాటల యందు మాత్రమే ఆనందాన్ని అందిస్తూ వచ్చాడు. In Bhagavata, in the stories of Bhagavata, he was simply giving some leelas. He was playing like a child. That was what he was showing in Bhagavata. ఇక్కడ భారతం నందు మానవత్వాన్ని, దివ్యత్వాన్ని, పవిత్రమైన ఆత్మతత్వాన్ని కూడా ప్రదర్శింపజేశాడు. But in Bharata, he exhibited his divinity as also his human nature. The combination between human nature and divine nature was exhibited by him in Bharata. ఇలాంటి యొక్క ధర్మాన్ని లోకానికి సాటించుకునే నిమిత్తమే ప్రతి యొక్క యుగమునందు కూడాను ధర్మమును ఆదరించేటువంటి నిమిత్తమే భగవంతుడు అవతరిస్తూ ఉంటాడనేటువంటిది యొక్క గీత యందు కూడాను నిరూపిస్తూ వచ్చాడు. In order to proclaim Dharma and establish Dharma, from time to time, he himself stated in Gita that he will come in the midst of mankind to proclaim Dharma again and again. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతు భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ప్రతి యుగమునందు కూడాను ధర్మస్థాపనకై వస్తున్నానన్నాడు. అనగా ఇక్కడ ధర్మం అనేటువంటి దాన్ని కూడాను మనం కొంచెం గుర్తించడం అత్యవసరం. It has been said that he will appear and reappear again and again. In every time, whenever Dharma weakens, he appears in order to save the good people and to punish the bad people and re-establish Dharma. Here we should understand what is meant by Dharma. ధర్మము నశించేటువంటిదే అయితే దానిని ఉద్ధారం చేయడానికి ధర్మస్వరూపుడైన పరమాత్మ ఎందుకు రావాలి? నశించేటువంటి అన్ని కూడాను అధర్మ స్వరూపమే కనుక ఇది నశించేటువంటిది కాదు అనేటువంటి మనకు స్పష్టమవుతున్నది. If Dharma is completely destructible and if Dharma can disappear altogether, then why should the embodiment of Dharma, God who is the embodiment of Dharma, reappear to establish Dharma? Dharma is not something which will disappear and destroy altogether. If it is so, then it cannot be called Dharma. ధర్మమునకు నాశము లేదు, ధర్మమునకు క్షీణము లేదు. Dharma is not something which can be destroyed. Dharma is not something which can be weakened either. అయితే ధర్మస్థాపనకు అనేటువంటి పదములో కొంత మనం మార్పు చేసుకోవాల్సినటువంటిది వచ్చింది. ధర్మ ఆచరణ స్థాపన అని అనటంలో ఒక అంతరార్థం ఉంటుండాలి. If that is so, if Dharma is not destructible, then why do we talk of Dharma Sthapana? Where is the question of establishing Dharma? We will have to interpret it suitably. The interpretation should be establishing the practice of Dharma and not establishing Dharma. అనగా ధర్మ ఆచరణ క్షీణిస్తుండాలి కానీ ధర్మము ఏనాటికి క్షీణించేటువంటిది కాదు. What is declining is not Dharma. What is declining is the practice of Dharma. అయితే ఇందులో మనము మన ప్రాచీనం యొక్క సంస్కృతిని కూడా కొంత మనం విచారించుకున్నప్పుడు
కృతయుగం నందు ధర్మం 4 పాదములుగా ఉన్నదని, త్రేతాయుగం నందు ధర్మం 3 పాదములుగా ఉన్నదని, ద్వాపరయుగం నందు ధర్మం 2 పాదములుగా ఉన్నదని, కలియుగంలో ఈనాడు 1 పాదం పైనే ఉన్నదని మనం విశ్వసిస్తున్నాం. When we look at our traditional beliefs, we also think that Dharma in the earliest times, in the Krita Yuga, was on all its 4 legs. And we believe that later in the Treta Yuga, Dharma was standing only on 3 legs. And still later in the Dwapara Yuga, Dharma was standing only on 2 legs. And right now in the Kali Yuga, Dharma is standing only on 1 leg. అయితే కృతయుగంలో 4 పాదములుగా ఉన్నటువంటి ధర్మమును నశించిపోవటం చేత త్రేతాయుగంలో రామావతారము ధరించి ధర్మమును ఉద్ధరించినాడు అని మనం పురాణముల ద్వారా మనం వింటున్నాము. ధర్మమును ఉద్ధరించినప్పుడు 3 పాదములే కావటంలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి? We are also learning from our Puranas and from the stories in our Puranas that while Dharma was standing on the 4 legs in the Krita Yuga, and as it was diminishing, as Dharma was declining, then Rama avatar came and Rama re-established Dharma in the Treta Yuga. But if Rama came and re-established Dharma in the Treta Yuga, what is the meaning of Dharma coming down from 4 legs to 3 legs in Treta Yuga? త్రేతాయుగంలో 3 పాదములుగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ ధర్మము ద్వాపరయుగంలో 2 పాదములుగా వచ్చినటువంటి దీంట్లో ఈ ద్వాపరయుగంలో కూడా ధర్మరక్షణ నిమిత్తమై తాను కృష్ణుడు అవతారం ఎత్తి కూడాను 1 పాదం పోవటంలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి? Once again, as Dharma is declining, the Krishna avatar came, and when we say that the Krishna avatar came to resuscitate Dharma, yet we believe that Dharma, which was on 3 legs in Treta Yuga, is on 2 legs in Dwapara Yuga. What is the meaning of 1 leg disappearing in spite of Krishna coming to re-establish Dharma? ద్వాపరయుగంలో ధర్మ సంస్థాపన నిమిత్తమై వచ్చినటువంటి కృష్ణుడు తరువాత ఈ కలియుగములకు 1 పాదంగానే నిలిచిపోవటం లోపల ఈ ద్వాపరయుగంలో చేసినటువంటి యొక్క ఘనకార్యం ఏమిటి? Krishna came in Dwapara Yuga, and Krishna came for the purpose of resuscitating the declining Dharma. But from Dwapara Yuga to Kali Yuga, we believe that Dharma has, instead of standing on 2 legs, is standing only on 1 leg. What is the great thing that Krishna has done in rendering Dharma standing from 2 legs in Dwapara Yuga to 1 leg in Kali Yuga? ధ్యానం, త్రేతాయుగ యజ్ఞం, ద్వాపరయుగ అర్చనం, కలియుగ నామస్మరణ, ఈ 4 పాదములుగా ఉన్నటువంటి దీంట్లోపల కలియుగం అనేటువంటి దాంట్లో 1 పాదం అనగా నిలిచిందంటే ఆచరణలో 1 పాదం మాత్రమే నిలిచింది. కానీ ధర్మం ఏనాటికి క్షీణించలేదు, ధర్మం ఏనాటికి నశించలేదు. ఆ ధర్మమును రక్షించే నిమిత్తమై తాను రాలేదు. ధర్మం యొక్క ఆచరణ నిమిత్తమై కేవలం సులభ మార్గాన్ని నిరూపించేటువంటి నిమిత్తమై అవతారములు వచ్చి ఈ మానవులకు సులభోపాయములు కూడా నిరూపింపచేయడానికి అవతరిస్తూ ఉంటాయి. These legs have to be interpreted as referring to practice. The avatar never came to re-establish Dharma. Dharma was never destroyed, but the practice of Dharma went on changing. The practice of Dharma in Kali Yuga merely remained in Namasmarana. In practice, only one way of following Dharma remained, and that was Namasmarana. This is interpreted as Dharma standing on 1 leg. మానవుడు పుట్టినప్పుడు 2 పాదములతో పుట్టున్నాడు. When man is born, he is born with 2 legs. కొన్ని నెలలు అయిన తర్వాత 4 పాదములుగా నడుస్తున్నాడు. After a few months, he walks on 4 legs. తర్వాత మరి 2 పాదములుగానే ఉంటుంటాది. After some time, he gets back to 2 legs. వృద్ధాప్యంలో 3 పాదములుగా వస్తున్నది కర్ర చేతికి. When he becomes old, he walks on 3 legs, adding 1 hand stick to himself. అనగా ఈ ఉన్నటువంటి యొక్క పాదములన్నీ కూడాను కేవలము తన యొక్క ఆచరణ నిమిత్తమై తన యొక్క జీవనోపాధికి సంబంధించినటువంటి యొక్క తన దేహంను భద్రం చేసుకునేటువంటి నిమిత్తమై ఉపయోగపెట్టుకునేటువంటి ఉపాంగములే తప్ప ఇవి నిజముగా పాదములు చెప్పడానికి వీలు కాదు. All these legs cannot be called legs. They are simply supports to enable his body to move in the daily life and do his duty. They are instruments for enabling him to pull through his life. కనుక ఈ యుగముల యందు కూడాను ధర్మమును ఒక విధమైనటువంటి యొక్క మానవులకు ఆధార రూపంలో అందించేటువంటి నిమిత్తం కొన్ని రకమైనటువంటి ఉపాంగములుగా సృష్టించి తద్వారా ఈ మానవుల యొక్క భావతత్వాన్ని కూడా అభివృద్ధి పరచుకునే నిమిత్తమై ఈ కొన్ని పాదములు అనేటువంటివి తాత్కాలికమైనటువంటిగా నిరూపించేటువంటివి. So also, as yugas went on, Dharma, in order that it may be practiced by people, various types of methods have been introduced, and these methods from time to time have been called the legs which man uses for the purpose of carrying on his life.
సత్యాన్ని ఆధారం చేసుకున్నటువంటిది కనుక ధర్మము, సత్యము మార్పు లేనటువంటిది కనుక ఈ ధర్మం కూడాను మార్పు కానటువంటిది కనుక ధర్మమునకు ఏనాడు కూడాను క్షీణము కాని నాశము కాని లభించడంలో ఏమాత్రం కూడాను వీలుండదు. The basis for dharma is truth, satya, and satya is a permanent thing, it is not going to change. So dharma is also something which is unchangeable. ఈనాడు ధర్మము అని చెప్పేటువంటి విషయం లోపల కొంతమంది ఈ ప్రాపంచిక రీతి లోపల కొంత రాజకీయ రంగంలో ఎందుకును ఈ ధర్మాన్ని మరొక మార్గంలో ఉపయోగపెడుతూ వస్తున్నారు. Today, when people talk of dharma and refer to dharma, especially in the political sphere, sometimes some people give a meaning which is different from the original meaning of dharma. కానీ కృష్ణకాలమున యొక్క ధర్మమును దీనిని మరొక రూపంలో నిరూపిస్తూ వచ్చాడు. But in the times when Krishna lived, he was explaining and he was telling people the meaning of dharma in a different way. ఫలాని వాడే దీనికి అధికారి, ఫలాని వాడే దీనికి అనధికారి, వీడు మాత్రమే సుఖం పొందాలి, వాడు మాత్రమే దుఃఖం నొందాలి అనేటువంటిది ఈనాటి యొక్క ధర్మమును మనము నిరూపిస్తూ పోతున్నాము. Today we want to interpret dharma by saying such and such a person is entitled to be happy, such and such a person is entitled for all comforts, such and such a person is not entitled to have the pleasures and comforts. ఇది కేవలము ధనవంతుడు మాత్రమే ఎందుకు సుఖపడాలి, ధనవంతుడు మాత్రమే ఎందుకు ఆనందాన్ని అనుభవించాలి, దరిద్రుడు ఎందుకు అనుభవించకూడదు, దరిద్రునికి ఎందుకు ఆస్తిపాస్తులు పంచకూడదు, దరిద్రునికి ఎందుకు మనము సమత్వంగా మనం తగినటువంటి అధికారం అందించకూడదు అనేటువంటిది ఈనాటి సోషలిజం యొక్క సమత్వం. Today's questions are, why should a wealthy person alone enjoy the pleasures of life? Why should a rich person alone enjoy the pleasures of life? Why not a poor man also be given wealth? Why not we distribute the wealth and material pleasures equally amongst the rich people and the poor people? These questions today constitute our notion of socialism of present ఇది day. కొందరి శ్రేయస్సును మాత్రమే కోరి కొందరి శ్రేయస్సును కోరకుండా ఉండేటువంటిది నేటి యొక్క సోషలిజం యొక్క అంతరార్థము. In the socialism of today, we find a hidden intention of desiring the prosperity and the well-being of a certain type of people and not wanting the prosperity and well-being of another type of కానీ people. విశ్వశ్రేయస్సునే కోరేటువంటిది ఆనాటి కృష్ణుని యొక్క ధర్మస్వరూపం. But the embodiment of dharma in the human form of Krishna of those days was one which desired the welfare of the entire humanity. సమస్త లోక సుఖినోభవంతు అని కోరటమే ధర్మముకు సరైనటువంటి అర్థము. True interpretation of dharma is to ask for the well-being of the entire human community in this universe. అయితే ఇలాంటి పరిస్థితుల యందు కృష్ణుడు కూడా ఒక్కొక్క సమయం నందు ఒకరిని అభిష్టంగాను ఒకరిని ఒక అభిష్టరహితంగా కూడా చూచినటువంటి ఘట్టములు కూడా ఉన్నవు కదా అని మీరు వాదించవచ్చును. In this context, you may have a doubt and you may begin to argue that there were situations when Krishna himself showed as if he liked some people, as if he would want to favor some people, did not like some people and would disfavor such people. కానీ విధి విజయాన్ని గుర్తించుకొని సర్వజ్ఞుడైనటువంటి వాడు కనుక కృష్ణుడు తమ యొక్క కర్మలు కూడాను కొంతవరకు అంతరార్థాన్ని కూడాను గుర్తించుకొని కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుకునేటువంటి దీని లోపల కొంతవరకు కంకణం కట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. But the situations were such that Krishna, who was all-knowing, and Krishna who knew what could be done, what should not be done, he had to make the determination of taking a certain line of action. బంధుమిత్రులను చంపి ఆ రక్తపు కూడా భుజించుట కంటే నేను బిచ్చమెత్తుక మంచిదని అర్జునుడు కూలబడి ఉండేటువంటి సమయమునందు కృష్ణుడు ఏ విధమైనటువంటి యొక్క ధర్మ ప్రబోధన చేశాడో మనం కొంతవరకు యోచించాలి. We should look back and think and ask these questions. When Arjuna was in a great despondency and when Arjuna said, by killing my own kinsmen and my own relations and seeing their blood, yet I do not want to become a ruler. When he was in such a despondent mood, what is the kind of teaching which Krishna did to Arjuna is something which we should understand. అర్జున, ధృతరాష్ట్రుని యొక్క జాతకాన్ని నేను ముందుగానే చెప్తున్నాను, చక్కగా విను. లెమ్ము ధనుంజయ, విధి బలీయము, న్యాయము గెలుచు, నిలుచు సత్యంబు, ప్రశించు స్వార్థము, సదా యుగధర్మం ఇదే కదోయి కనుగొమింక. నూరుగులు బిడ్డల తండ్రికైన అంత్యమున పిండమిడు దిక్కు గలగరకట ప్రారబ్ధమదేమిటో. Krishna told Arjuna, listen, I am giving you the future of Dhritarashtra right now. You understand the significance of that fully.
and this is, get up Arjuna, listen to me. Dhritarashtra has 100 sons, but selfishness has no place in this world. All these 100 sons have to be destroyed because of their selfish nature. In spite of the 100 sons, Dhritarashtra's horoscope is such that he will not have a single son left even to perform the ultimate obsequies when Dhritarashtra himself dies. పుణ్యము కాని పాపము కాని లేక మంచి కాని చెడ్డ కాని పరులు అందించేటువంటివి కాదు. తాము చేసుకున్నటువంటి యొక్క కర్మలే, తాము ఆచరించినటువంటి యొక్క దుర్వృత్తులే, సద్వృత్తులే దీనికి సహాయకారులుగా ఉంటుంటాయన్నాడు. Good or bad, punya or papa or sin is not something which others will give you. These are simply direct results of whatever actions which you perform. This is what Krishna told. కనుక ఇలాంటి సమయంలో కూడాను యుద్ధము చేయటం కూడాను ఒక సహజమైనటువంటి ధర్మమే అని కూడాను కృష్ణుడు అందుకు ఒప్పుకున్నాడు. What Krishna said and what Krishna agreed to was that under such circumstances and in that context, to enter the battlefield and to fight was also the right kind of dharma. కారణమేమనగా పచ్చని రాజవంశమును పాడోనరింప జనించినారు. The reason for this is these people are born in order to destroy such a nice royal family. కార్చిత్తై నేడు సూత సుత స్నేహము దానికి తోడు. For this process of destruction, the one who is born to a slave, he has become the help. దానిపై కట్టెలు రేపే శకుని గాడు. And in order to add further fuel to this fire, there is Shakuni, the bad man. రగులు కొనే మంట మిమ్మంట ఈ విపత్తుని ఇంట ఇంకా శరవర్షము తప్పదు విశ్వశాంతికి అన్నాడు. శరవర్షము తప్పదు విశ్వశాంతికి అన్నాడు. విశ్వశాంతి కూడా ఒక విధమైనటువంటి అమ్ముల వర్షమే దీనికి అవసరము అన్నాడు. The battle that is going to come up, the fire that will rage under these circumstances is something which cannot be stopped. If you want to save the world from the destruction of this great fire which is going to come, there is no escape. We have to accept the shower of battle, the shower of arrows. You cannot escape from the shower of arrows and the battle. అనగా అధర్మం అనేటువంటి మంటలు సర్వత్రా వ్యాపించిపోయినాయి. కనుక ఈ మంటలు చల్లార్చడానికి వర్షమే కుర్చాలి. ఎలాంటి మంటలు ఇవి? అన్యాయ అక్రమ అనాచార అసత్యములతో కూడినటువంటి మంటలుగా ఉన్నాయి. ఇలాంటి మంటలకు కేవలము శరవర్షం అనేటువంటి తప్ప కేవలం వర్ష బిందువుల వర్షం మాత్రం ఇది చల్లార్చలేదు. The fire of adharma has spread and has taken possession so much that if you want to finish this fire, if you want to remove this fire, the only way in which you can do is not to have a few drops of rain, but you must have a heavy rain, a downpour of arrows. That is the only way in which you can stop further spreading of this fire of ఇది కూడా adharma. ఒక విశ్వశాంతికనే కూడా కృష్ణుడు విశ్వసించాడు. Krishna believed that even the battle, this shower of arrows, is necessary for the peace of the world. అయితే కొంతమంది ఈనాటి యువకులు కొంత ప్రశ్నించవచ్చును, లేక కొంత సందేహాలు పడవచ్చును. కృష్ణుడు సర్వసమ్మతమైనటువంటి వాడు, లోక సమస్త సుఖినోభవంతు అని చెప్పని సర్వులకు విశ్వశ్రేయస్ కోరినటువంటి వాడు కదా. ఈ యుద్ధం లోపల 40 లక్షల మంది సైన్యమంతా కూడా నాశనమైపోయిరే. ఇది కేవలము ఇది ఒక ఉపకారమా లేక హింసనా లేక అహింసనా అని కూడా కొంత సందేహం కలగవచ్చు. But the youth of today, some people, particularly young people, may get a doubt. Krishna wanted the happiness and peace of all persons in the world, yet he encouraged this particular battle of Bharata in which 40 lakhs of individuals died. Is this called himsa or is this called ahimsa? How do we reconcile Krishna's preachings with what he encouraged? దీనికి ఆనాడే కూడా చక్కని జవాబు అందించాడు కృష్ణుడు. Even that day, Krishna gave an appropriate and good suitable answer for this question. అర్జున, ఒక శరీరం పైన ఒక ఏదో రాతకృపు లేచి ఉంది. Arjuna, let us take the case of a human body on which there is a cancer on the body. కనుక ఆ యొక్క దేహం లోపల ఆ క్యాన్సర్ రావటం చేత దేహం అంతటి కూడా చాలా బాధను అందిస్తుండాలి. This cancer on the human body, though it appeared in a particular place, yet it gives pain to the whole human body. ఆ క్యాన్సర్ లోపల అనేక లక్షలు క్రిములంతా చేరి ఉంటున్నాయి. In that cancer, you have so many germs in cancer which are present in millions in that particular wound. అప్పుడు డాక్టర్ ఆ యొక్క క్యాన్సర్ ను ఆపరేషన్ చేస్తాడు.
ఆపరేషన్ చేసే సమయం లోపల అనేక లక్షల క్రిములు చచ్చిపోతాయి. క్రిములు చచ్చిపోతాయి అని క్యాన్సర్ అట్లే పెట్టటమా, లేక క్యాన్సర్ కోస్తే క్రిములు చచ్చిపోతాయని చెప్పిన బాధపడుకోవటమా? ఇక్కడ ధర్మ సంకటం అనేటువంటిది డాక్టర్కు ఉండదు. కేవలం క్రిములు పోవటమే ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం లోపల దానిని ఆపరేషన్ చేస్తాడు ఒక కంప్యూటర్ సహాయంగా పెట్టుకుని. When the doctor performs an operation on this cancerous wound, yes, the doctor is going to kill millions of germs. Is the doctor going to argue and say, shall I kill millions of germs by performing the operation, or shall I perform the operation and save the patient yet kill millions of germs? No, he will decide that he will perform the operation with the help of a compounder. కనుక ఇక్కడ కూడా అలాంటిదే జరిగి ఉంటుండాలి. విశ్వం అనేటువంటి దేహానికి కౌరవులు అనేటువంటి క్యాన్సర్ ఇక్కడ పట్టింది. Here also the position is exactly similar. For this world, the body of this world, there is a cancer. The cancer has come from the Kauravas who are ruling the world. కనుక విశ్వం అంతా కూడా అల్లకల్లోలమైపోయి కేవలం ఒక అరాజకంగా మారిపోతుంది. The whole world has got upset, is topsy-turvy, and anarchy is prevailing in this అనేక world. అవస్థలకు గురి అయిపోతుంది. This suffering from many difficulties. ఇది ధర్మజ్ఞానం కూడా జరుగుతుంది. There is also decline of dharma. సంసారం అనేటువంటి కుటుంబాలంతా నాశనం అయిపోతాయి. All families who are living peacefully will be broken up. కనుక నేను డాక్టర్ గా ఉండి అర్జునుని కంపౌండర్ గా పెట్టుకుని యుద్ధం అనే ఆపరేషన్ చేసినాను అన్నాడు. So Krishna said, I will stand as the doctor, I will take Arjuna as my compounder, and I will perform the operation of this cancer through the battle of Bharata. ఈ యుద్ధం అనేటువంటి ఆపరేషన్ లోపల 40 లక్షల క్రిములు అనేటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి క్రిములన్నీ చచ్చిపోయినాయి. మంచిదే కదా, ఉపకారమే కదా దేశములకు అన్నాడు. In this operation of the battle, yes, 40 lakhs of germs, human beings which are like germs and which have infected the world will die. Is this harm or is this good to the world? This is good to the world. దీనిని ఇంకొక అంతరార్థంలో తీసుకున్నప్పుడు సర్వత్రా భగవంతుడే వ్యాపించి ఉంటున్నాడు కనుక ఒకరిని చంపటమని కానీ, ఒకరికి అన్యాయమని కానీ, ఒకరికి న్యాయమని కానీ ఇక్కడ ఏమాత్రము లేదు. దేహ సంబంధమైనటువంటి కృత్యముల వల్ల, దేహ సంబంధమైనటువంటి క్రియల వల్ల ఆ న్యాయాన్యాయములు, ఆ నీతి అనీతులు కూడాను కొన్ని రకమైన తమ యొక్క కర్మల యొక్క ఫలితంగానే నిరూపిస్తూ వచ్చాడు. We can also look at this from another angle. If we look at it from another angle, all kinds of attachments, all kinds of relationships are only bodily relationships. God is present in everyone. As a result of these bodily relationships and as a result of some past karma, some people have to suffer, some people are not to suffer. What is right and what is wrong in a certain context is decided by the actions of these people, and to decide what is right and wrong depends upon the bodily relationship and their actions. దేహానికి దేహము ఒక సన్నిహితమైనటువంటి సంబంధాలు ఏర్పడుతున్నాయి తప్ప ఆత్మకు ఎట్టి సంబంధము లేదు. ఒకటే ఆత్మ. One body gets related to another body as a result of bodily relationship, but there is no such connection between Atma and another Atma. There is only one Atma in every human body. ఇప్పుడు మన దేహంలో అనేక అంగములు ఉంటున్నాయి. అనేక అంగములకు కూడినటువంటి దేహం అంతా నాదే. అయినప్పటికీ ఏదైనా ఒక చేతి లోపల ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి యొక్క అపాయమే జరిగినప్పుడు ఆ చేతిని తెగొట్టడానికి కూడా మనం పూనుకుంటాం, సిద్ధమవుతాం. In our body, the body consists and is composed of several organs. And although the several organs belong to the same body, if one of the organs gets diseased and has to be separated, has to be removed, then we will be prepared to cut it away and remove it from the body. అదే రీతిగా దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతన. సనాతనుడైనటువంటి వాడు జీవుడు అనేటువంటి యొక్క నూతనమైన దేహంలో చేరినప్పుడు ఈ దేహం అనేటువంటి దేశంలో ఏ భాగంలో ఏ ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు కూడాను ఆ దేహం అనేటువంటి అంగమును అక్కడ కట్ చేయడం లోపల మనకు సుఖమే తప్ప అది ప్రమాదం కానీ ఒక అన్యాయం కానీ కానేరదు. In the same manner, if we recognize that the very ancient Jiva, who has been there from time immemorial, has only entered this temple of the body as a temporary resident, and then when a portion of the body gets diseased, and if we recognize that this is only a temporary residence for the ancient Jiva, there is nothing wrong in cutting away and removing the diseased part of the body. ఇక్కడ కృష్ణుని యొక్క అధికారాన్ని మాత్రమే నిరూపిస్తూ వచ్చాడు. Here, Krishna is only demonstrating his authority. కానీ అధికారం అనేటువంటిది మనం గుర్తించుకోవటము చాలా కష్టం. But it is a very difficult matter to recognize and accept authority in its pure దీనికి ఒక sense. చిన్న ఉదాహరణ. There is a small example for this. ఒక ఆసుపత్రి యందు మహాప్రవీణుడైనటువంటి డాక్టర్ గా ఉంటుంటాడు.
In a hospital, you may find a very proficient doctor. మహా ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి డాక్టర్ ఉంటుంటాడు ఆపరేషన్ లో. He may be a very reputed person so long as his performance of operation. అతను ఒక వ్యక్తికి రేపు తెల్లవారి 7 గంటలకు ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించుకుంటాడు. He comes to a decision that for a certain patient he should perform the operation tomorrow morning at 7 o'clock. నోటీస్ బోర్డులో కూడా వేస్తాడు, బంధువులకంతా కూడా తెలుపుతాడు. This will be notified on the notice board and he will inform all the kith and kin. ఎవరికి ఏ విధమైనటువంటి గుట్టుగా లేకుండా బట్టబయలుగానే ఆపరేషన్ రూమ్ లోకి తీసుకుపోతాడు. There is nothing secret about it and everybody will know and the patient will be carried into the operation room. ఆపరేషన్ రూమ్ లో తీసుకుని పోయి ఆపరేషన్ చేస్తాడు. ఏదో కొంచెం దురదృష్టవశాత్తు ఆ యొక్క పేషెంట్ చచ్చిపోతాడు. He takes him into the operation room and performs the operation, but due to some misfortune, this patient dies. కానీ తక్షణమే పోలీసులు వచ్చి డాక్టర్ను అరెస్ట్ చేసి జైల్లో వేయడానికి పూనుకోరు. But as a result of that, the police won't undertake to come immediately, arrest the doctor and put him in jail. అదే ఒక చిన్న బజార్ లోపల బీడీ కొట్టు లోపల ఉన్నప్పుడు ఒకరికొకరు ఏదో చిన్న విషయంలో పోటాడుకొని చిన్న కత్తితో చాకుతో కొంతవరకు రక్తం వచ్చేటువంటి గాయం చేస్తాడు ఒకడు. In the same context, on a street, two people enter into a brawl, a quarrel, and one of them will inflict a small wound with a little razor blade on the hand of another person. కానీ తక్షణమే పోలీసు వచ్చి కేసు రిజిస్టర్ చేసుకుని వాడిని అరెస్ట్ చేసి తీసుకుంటారు. Immediately the police will come, they will register a case and they will take the man who has inflicted the injury. ఇక్కడ వీడు వేడితో కోయటానికి వీడికి అధికారం లేదు, అక్కడ కత్తి తీసుకుని పబ్లిక్ కోయటానికి కూడా అధికారం ఉంది. What we should understand here is that while the doctor has the right to take a knife and cut openly, proclaim it and perform the operation, in the other case, the man who inflicted the injury with a razor blade has not the right to do it. ఒకటి ఉపకారము ఒకటి అపకారము అనేటువంటి పేరును కూడా పొందుతున్నాయి. Sometimes we interpret these two things. We call one a help, a good deed. The other one is called causing harm. ఒక డయాబెటిక్ పేషెంటే ఉంటుంటాడు. అతనికి ఏదో ఒక చేతి పైన ఒక గుళ్ళ లేస్తుంది. అది క్రమక్రమేణా మానక డయాబెటీస్ వల్ల అది గ్యాంగ్రీగా మారిపోతుంది. చెయ్యంతా కూడాను పుచ్చిపోవడానికి పూనుకుంటుంది. We'll take the case of a diabetic patient. The diabetic patient may have a wound on his hand. Gradually it may grow, it may not heal, and it may turn into gangrene, and it may spread to the whole of the limb. కనుక ఈ యొక్క దేహం అనేటువంటిదంతా కూడా వ్యాపించిపోయి కేవలం అతనికి అపకారం చేస్తుందని డాక్టర్ వచ్చి ఆ చేతిని తీసివేయాలని ఆ చేతిని తీసివేస్తాడు. The doctor will come and will think that if it spreads to the rest of the body, the whole body will become useless. So, he will find the remedy of removing the hand and he may amputate the whole hand. కానీ ఇది ఆ యొక్క పేషెంట్ కు ఉపకారంగా ఉంటుండాలి. This is a good deed done to the patient. ఏదో ఒక ఇల్లాలు చేతి నిండుకు గాజులు వేసుకోవటం చేత రాత్రి దొంగ వస్తాడు, ఆ గాజులు విరుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. కానీ అవి టైట్ గా ఉండటం చేత చేయినే కత్తిరించి గాజులు తీసుకుని పోతాడు. In another case, if there is a lady who is wearing bangles on her hand, a thief may come in the night, may want to steal those bangles, but he may find that the easiest way to steal those bangles will be to cut the hand and take away the hand with the bangles. కానీ దొంగ చేసినటువంటిది డాక్టర్ చేసినటువంటిది ఒకే పని అయినప్పటికీ దొంగ చేసినటువంటిది అపకారము, డాక్టర్ చేసినటువంటిది ఉపకారము. While the thief and the doctor, what both of them have done is similar and exactly the same thing. Yet, what the thief has done is a harm. What the doctor has done is a good. కేవలం ఒక చిన్న పిల్లవాడిగా ఉంటున్నటువంటి వాడు తెలియకోకుండా లేక దుర్మార్గంగానో లేక తుంటరితనంతోనో ఏదైనా ఒక చిన్న ఇంటికి కొంచెం అగ్గి పెట్టేటప్పటికే అతను మహా అపకారించుకుని అతన్ని అనేక రకములుగా శిక్షిస్తూ వస్తుంటాం. When there is a young person, a young child, knowingly or unintentionally, if he sets a little fire to a house, then we think that he has done a great harm and we begin to punish him. కానీ హనుమంతుడైనటువంటి వాడు వైకుంఠమునే స్వర్గమునే మరిపింపజేసేటువంటి యొక్క లంకాపట్టణంలో భస్మం చేసినప్పటికీ అతన్ని మనం పూజనీయుడుగా భావిస్తూ వస్తున్నాం. But when Hanuman went to Lanka, and Lanka, which was in such prosperity as to equal heaven itself, yet when Hanuman burnt down the whole of Lanka, which was as prosperous as heaven itself, we still regarded Hanuman's act as a sacred act. కారణం ఏమిటి? అక్కడ చెడ్డను భస్మం చేసినాడు, ఇక్కడ మంచిని భస్మం చేశాడు. ఇక వ్యక్తికి అపకారం చేశాడు, అక్కడ కేవలం రాక్షసుడికే అపకారం చేశాడు. The reason here is, in the first case,
he had burnt down something good. In the second case, what Hanuman has burnt down was sin itself. He injured the demons, the Rakshasas. Here, he injured the ordinary innocent human beings. కనుక మనలో ఉన్నటువంటి రాక్షసత్వాన్ని మనం భస్మం చేసుకోవటానికి కానీ లేక శిక్షించుకోవటానికి కానీ మనకు సర్వాధికారములు మనకు ఉంటున్నవి. So, in order that we may diminish, we may remove the demoniac qualities in us, or to promote the demoniac qualities, or to promote the good in us, we have complete right and power. ఇలాంటి యొక్క అంతరాత్మను పురస్కరించుకుని కృష్ణమూర్తి భారతం నందు అనేక రకములైనటువంటి యొక్క ఈనాటి మానవులకు కొంత ధర్మ విరుద్ధమైనటువంటి యొక్క ఘట్టాలు కూడా నిరూపిస్తూ వచ్చాడు. It is in the context of recognizing these various conflicting situations, and in order to preach the inner meaning of these conflicting situations, Krishna created in the story of Bharata various incidents which will teach us, proclaim to us the meaning of Dharma. కృష్ణుడు స్వార్థరహితుడు కనుక సమస్త లోకాన్ని కూడా సుఖమును కోరేటువంటి వాడు కనుక సర్వజ్ఞుడైనటువంటి వాడు కనుక తాను ఏమి చేసినప్పటికీ అది ఒక ఉపకారమే కాని అపకారం కానిరు. Krishna was a selfless person. Krishna always desired the well-being of the entire human community, and in that context, whatever he may have done, that was always a good thing, and there was never anything bad in what he did. అనేక రాజులను జయించి ఆ రాజ్యం పైన కాంక్ష లేకుండా పరులకంతా రాజ్యం పట్టాభిషేకం చేసి తాను కిరీటం లేని రాజుగా పరిపాలన చేస్తూ వచ్చాడు. He conquered many kingdoms, but he never himself became a king of any kingdom. He gave those kingdoms to several people. He was an uncrowned king who created kingdoms and gave kings those kingdoms. ఏది చేసినప్పటికీ ఏదో ఒక అంతరార్థాన్ని పురస్కరించుకుని ఏదో పవిత్రమైన భావనను ఆధారం చేసుకుని కృష్ణుడు ప్రతి చర్యను కూడా చేస్తూ వచ్చాడు. Whatever he may have done, there was always an inner significance and an inner meaning. In the context of preaching an inner meaning and an inner significance, he did all that he did. 18 దినములు కూడా యుద్ధం జరిగిన తర్వాత కౌరవులు ఓడిపోయినారు, పాండవులకు విజయం సంభవించింది. ఆ విజయంతో చేత ఆ రథమునందు అర్జునుడు కూర్చోబెట్టుకుని తన యొక్క శిబిరానికి వచ్చాడు కృష్ణుడు. The battle went on for 18 days. The battle was over. The Kauravas were defeated. The Pandavas had the victory on their side. In the victory, Krishna was the charioteer, and Arjuna victoriously sat in the chariot, and they came back to their mansion. కానీ మానవత్వంతో కూడినటువంటి వాడు కనుక అర్జునుడు కొంత అహంకారం తనలో కూడా మిగిలి ఉంటుంది. Arjuna was in the nature of a human being, and there was a little remnant ego in Arjuna. ఈనాటి కాలం రీతిగానే యజమానుడు కారులో కూర్చున్నప్పుడు డ్రైవ్ చేసేటువంటి వాడు తన ఇంటి దగ్గర పోయి నిలిచేటప్పటికి డ్రైవర్ దిగి వచ్చి యజమానుడికి తలుపు తీయటము ఇది సహజమైనటువంటి యొక్క ఈనాటి వాడుక. As the common practice of today is that when the owner of a car sits in the car and the driver drives the car and comes and stands in front of the house, then the driver should come out and open the door for the owner to get out of the car. అదే విధంగానే ఆనాడు అర్జునుడు కూడా భావించి తన ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి దిగేటప్పటికీ కృష్ణ మీరు ముందు దిగండి నేను తర్వాత దిగుతాను అని చెప్పి వాదిస్తూ వచ్చారు. In the same manner, having the same feeling, when the chariot came and stood in front of his house, Arjuna argued with Krishna because Krishna was then charioting the chariot. He said, you come down first and you open the door. Then I will come out of the chariot. కానీ కృష్ణుడు దీనిని అంగీకరించక అర్జున నీవు మొదలు దిగి లోపలికి వెళ్ళు నేను తర్వాత వస్తానని చెప్పి చాలా గట్టిగా చెప్తూ వచ్చాడు. Krishna did not agree to this. Krishna somewhat strongly admonished him and said, no, Arjuna, you get out of the chariot first and you go inside. I will come down later. కానీ ఇందులో ఉన్నటువంటి అంతరార్థాన్ని గుర్తించుకోక అర్జునుడు కొంతసేపు వాదోపవాదములు జరిపించాడు. Arjuna, not recognizing the significance and the inner meaning in what has been given to him as a command, he did indulge in a little argument with Krishna. కానీ యుద్ధంలో ఇంత విజయాన్ని సాధింపజేసినటువంటి వాడు కృష్ణుడు కదా, ఈ విజయాన్ని సాధించిన తర్వాత ఇప్పుడు కృష్ణుడితో విరోధం చేసుకుంటే ఇంక ఏ ప్రమాదం వస్తుందో అనుకున్నాడు. అర్జునుడు నోరు మూసుకుని దిగి లోపలికి వెళ్ళినాడు. Arjuna thought, after all, in this battle, the victory has been on our side because of Krishna. Krishna gave us the victory. If at this last moment, if I enter into an argument with Krishna, some danger may come to me. Anyway, let me accept what Krishna says. So he got down first and he went inside. అర్జునుడు లోపల వెళ్ళక మునిపే ఒక్కతూరి కృష్ణుడు కుప్పించి దుమికినాడు. ఆ రకమంతా ఒక్కతూరి మండిపోయింది.
No sooner than Arjuna went inside, Krishna in one leap jumped out of the chariot. As soon as he jumped out, the entire chariot was in flames and was burnt down to ashes. ఈ ఆశ్చర్యాన్ని చూసినటువంటి యొక్క పాండవులందరూ కూడాను కృష్ణుని కౌగలించుకొని స్వామి ఏమిటి ఈ విచిత్రము అని ప్రశ్నించేటప్పటికి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, ఈనాడు జరిగినటువంటి యుద్ధం లోపల కర్ణుడు, ద్రోణుడు ఇట్లాంటి మహావీరులంతా వేసినటువంటి యొక్క అగ్నేయాస్త్రములంతా కూడా చాలా ఒక బలమైనటువంటివి, కానీ అవన్నీ కూడా నా కాలి కింద తొక్కుకోవటం చేత అవి అణిగి ఉంటున్నాయి. నేను ముందు దిగిపోయి ఉంటే రథమంతా అంటుకొని నీవు కాలిపోయి ఉండేటువంటి వాడు. కనుకనే యుద్ధము లోపల నిన్ను రక్షించే నిమిత్తమై ఈ ఆగ్నేయాస్త్రములంతా కూడాను నా కాలి కింద నేను అణగదొక్కుకొని ఉంటున్నాను కనుక నేను దుంకేటప్పటికీ ఆ ఆగ్నేయాస్త్రములంతా కూడాను భస్మంగా మారిపోయినాయన్నారు. The Pandavas who looked at this sight were astonished and asked Krishna, what is the meaning of this? Why has the chariot burnt away like this? Then Krishna explained that during the battle, very powerful weapons like the Agneya weapon, which were used by Karna and Drona, such great heroes, were hurled at the chariot. But Krishna put his foot on all those weapons, and all the time he was keeping his foot on the weapons so that they don't explode. If Krishna had got out of the chariot in accordance with wishes of Arjuna, then those weapons would have exploded and Arjuna would have been killed and burned to death along with the chariot. So I asked Arjuna to go out first, and then I jumped out and all the weapons had destroyed the chariot. కనుక భగవంతుడు అనేక రకములుగా భక్తరక్షణ నిమిత్తమై తాను ఎన్నో ఉపాయములు పొందుతుంటాడు, ఎన్నో ఉపాయములు పన్నుతుంటాడు. God, in many ways, in order to save the devotees, He has several ways and means, and He plans so many different actions merely to save His devotees. కానీ దీని యొక్క అంతరార్థాన్ని భక్తులు గుర్తించుకోలేక కేవలం భగవంతుడే తనని హింసించినట్టుగాను, భగవంతుడు ఏదో వీరిని కొన్ని రకమైనటువంటి పన్నాగముల లోపల తన చిక్కినించుకున్నట్టుగా మనం భావిస్తూ వస్తుంటాం. Devotees not being able to recognize and understand the inner meaning of such actions, they misunderstand. They think God is having several plans to give us trouble. God is putting us into difficulties unnecessarily. మానవులకు బాహ్య దృష్టి, మాధవునికి అంతర్దృష్టి. Men have only external vision. God has inner vision. కనుక అంతర్దృష్టిలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఆత్మస్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్ముడు నిరంతరం కూడాను క్షేమమునే కోరుతుంటాడు తప్ప ఏది చేసినప్పటికీ తన యొక్క క్షేమమే అంతరాత్మగా ఉంటుంటాది. Paramatma, who always has inner vision, is always desiring the well-being and the good of people. Whatever he does it for the well-being of his devotees. ఎంతో ప్రేమతో పెంచినటువంటి యొక్క బిడ్డనైనా ఏదైనా ఒక్కొక్క తప్పు చేసినప్పుడు తల్లి కొంచెం కోపపడి 2 ఏళ్ళు వేస్తుంటుంది. Even a son who is brought up in a very tender and careful manner by the mother, if that son does some mistake, then the mother also punishes the son by giving a small slap. కానీ అంత ప్రేమతో పెంచి పెద్ద చేసినటువంటి కుమారుణ్ణి ఇంత కఠినంగా కొట్టేది అనేటువంటి దీంట్లో మనం చూస్తుంటాం. కానీ ఆ కొట్టడం కూడా నువ్వు ప్రేమతోనే కొట్టింది. When we look at it, we feel that the mother who has brought up this son in such great love and tenderness, she is harsh in beating him. But when the mother beats the child, she does so with prema and with affection. అదే విధంగానే విశ్వపితి అయినటువంటి భగవంతుని యొక్క బిడ్డలైనటువంటి వారిని తాను కొన్ని రకమైనటువంటి శిక్షలు కూడాను ప్రేమతోనే శిక్షిస్తుంటాడు. In the same manner, God, the universal Father, when He punishes His children, His devotees, He punishes them with prema and with love. అంత మాత్రం చేత భగవంతుడు కఠినుడని కేవలం హింసావృత్తిని అవలంబిస్తున్నాడని మనం భావించకూడదు. Just as a result of that, as a consequence of that, we should not get the idea that God is harsh and that God is wanting to punish people. అతనికి నిరంతరము అనుగ్రహమే తప్ప ఆగ్రహం అనేటువంటిది లేదు. God is always full of grace. God never gets angry. కానీ ఒక్కొక్క సమయం నందు పదములు మాత్రము కొంత కఠినమైనటువంటి రీతిగా ఉపయోగపెడుతుంటాడు. However, at times He uses words which look harsh, but He is not harsh. కానీ పదములు మాత్రమే కఠినంగా ఉపయోగపెడుతుంటారు కానీ హృదయం మాత్రం చాలా అమృతంగా ఉంటుంటాది. It's only the words that are harsh, but the heart is very soft like Amrit. కనుక ఇలాంటి భగవంతుని యొక్క చిత్తాన్ని, భగవంతుని యొక్క హృదయాన్ని గుర్తించుకునేటువంటి విషయం లోపల మనం మొట్టమొదటిగా జాగ్రత్తను పొందాలి. We must first acquire the great competence, the great care by which we can understand and we can recognize the tenderness and the kind of feelings which God entertains to His devotees.
కష్టే ఫలి అని అన్ని కష్టముల యందు ఏదో ఒక విధమైనటువంటి సుఖం మనకు లభిస్తుంది అనేటువంటి ఒక సంతృప్తితో మనం ఉంటుండాలి. Pleasure comes out of pain. We should recognize that out of all pain and out of all trouble, pleasure will emanate in the end. పాండవులందరూ కూడాను 12 సంవత్సరములంతా అరణ్యవాసము, ఇంకొక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసము చేయటం చేతని పాండవుల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క దివ్య శక్తులని కూడాను లోకానికి వ్యాపింప చేయడానికి ఒక మార్గం ఏర్పడింది. Because Pandavas were away in the forest for 12 years and spent another year in an unrecognized incognito position, because of this situation, because of the trouble they had undertaken, it gave them the opportunity for people to recognize the divine qualities and the divine strength in Pandavas. ప్రహ్లాదునికి కూడాను అనేక రకమైనటువంటి కష్టములు చేకూర్చడం చేతని, అనేక బాధలు కల్పించడం చేతని ఆ ప్రహ్లాదుని యొక్క భక్తి ప్రపత్తులు లోకానికి కూడాను వ్యక్తమైపోతూ వచ్చాయి. Because of the many obstacles and many troubles that were given to Prahlada and the kinds of punishments that were given to Prahlada, they were the channel, they were the reason by which Prahlada's great devotion became known to the rest of the world. తన్ను నిజాతిరులు పొడువ దైత్య కుమారుడు మాటి మాటికి పన్నగ సాయి ఓ ధనుజ భంజన ఓ మహాపన్న శరణ్యేంచు నుచించి కాని తా కన్నుల నీరు తేడు భయకంప సమేతుడు కాడు. ఈ రకమైనటువంటి బాధలంతా కూడాను తాను భరించుకోగలిగినప్పుడే అతని యొక్క భక్తి ప్రపత్తులంతా కూడాను లోకానికి ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క మూర్తిగా చాటించుతూ వచ్చింది. When the Rakshasas were harming him, were hurting him in many different ways, yet he never had tears in his eyes. He never exhibited any pain. He was only uttering the name of the Lord, and he was thinking and asking the Lord to come to him. Because of that situation, he was able to promote and tell people what real devotion and faith can do. నిజంగా తండ్రి అట్టు కాకుండా తన తొడపైన కూర్చోబెట్టుకొని చక్కని ఆహారం అందించుకుంటూ బుద్ధగించుకుంటూ ఆడించుకుంటూ పాడించుకుంటూ ఆ ప్రహ్లాదుని పెంచియే ఉంటే ఈ ప్రహ్లాదుని యొక్క భక్తి ప్రపత్తులు లోకానికి ఏ రీతిగా చాటి ఉండేది. Unlike this, if his father really looked after him with great tenderness and care, if he took him on his lap, if he fed him himself and never punished him in this manner, how could it have been known to the general public? కనుక మనకి కష్టములు అనేటువంటిది కేవలం సుఖమునందించేటువంటి ఉపకారులుగానే మనకు రూపొందుతున్నాయి. So all the pains and difficulties that we get ultimately will turn out as means by which we get happiness and జాతి pleasure. వజ్రానికైనా కోతలు లేకుండా విలువ ఎక్కదు. Even a quality diamond is not going to get its value unless you cut the faces into different shapes. అప్పటి బంగారమునైనా కూడాను అగ్నిలో వెయ్యక చుట్టుతో కొట్టక సాగబెరకక ఇది ఒక సుందరమైనటువంటి యొక్క నగగా తయారు కాదు. Even pure gold, without putting it into fire, without beating it harsh and without shaping it, it's not going to be turned out into a beautiful ornament. కనుక ఈ కష్టముల్లో మనకి ఎంతో సుఖమైనటువంటిది కూడా లభిస్తుంది. సుఖాన్ని మనం లక్ష్యంలో పెట్టుకుంటమే ఉత్తమమైన మార్గం, కానీ కష్టములకు మాత్రమే మనం వెరచి ఈ సుఖం యొక్క లక్ష్యాన్ని కూడా దూరం చేసుకోవటము ఇది కేవలం మనం యొక్క అవివేకంగానే భావించుకోవచ్చు. Even in these pains and troubles, we should recognize that there are only paths for getting ultimate happiness and pleasure. To seek only happiness and pleasure and not to welcome pain and trouble is not the right thing. కనుక ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి అంతరార్థంతో కూడినటువంటి పవిత్ర మహాభారతం యొక్క తత్వాన్ని రేపటి నుంచి మనము వినబోతున్నాము. ఈ భారతం నందున్నటువంటి యొక్క కృష్ణుని యొక్క అవ్యక్తమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని, ఆత్మస్వరూపాన్ని, ఈ భక్తుల యొక్క శక్తి సామర్థ్యాన్ని కూడాను ఏ రకంగా భారత రూపంలో లోకానికి చాటించాడు అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనం వినటము భారత పుత్రులైనటువంటి మీకందరికీ అత్యవసరమైనటువంటిది. కనుక రేపటి నుంచి కూడాను మహాభారతం యొక్క తత్వాన్ని మనం శ్రవణం చేసి తద్వారా మనం కూర్చుకోవాల్సినటువంటివి, నేర్చుకోవాల్సినటువంటివి, చేర్చుకోవాల్సినటువంటివి మనము చేయవలసినటువంటివి చేయడానికి సంసిద్ధులుగా ఉండాలని విద్యార్థులను నేను ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. The sacred contents of Bharata, the contents which are contained in the stories of Bharata and what Krishna told his devotees and the statements that have been made for the benefit of the devotees, how they should conduct themselves, you will listen from tomorrow in the form of exposition of Bharata. And I hope that the students will acquire, listen and obtain whatever good that has to be taken out of this story of Bharata. This is what I am hoping, and I will bring the discourse today to a close.
గోవింద హరే గోపాల హరే హే గోపి గోప బాల 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 గోవింద హరే గోపాల హరే హే మురళి గాన లోల 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 గోవింద హరే గోపాల హరే హే రాధారమణ లోల గోవింద హరే గోపాల హరే హే రాధారమణ లోల గోవింద హరే గోపాల హరే హే నంద గోప బాల 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 గోవింద హరే గోపాల హరే హే గోపి గోప బాల గోవింద హరే గోపాల హరే హే గోపి గోప బాల గోవింద హరే గోపాల హరే హే మురళి గాన లోల గోవింద హరే గోపాల హరే హే మురళి గాన లోల గోవింద హరే గోపాల హరే హే రాధారమణ లోల గోవింద హరే గోపాల హరే హే రాధారమణ లోల గోవింద హరే గోపాల హరే హే నంద గోప బాల 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 వాహే గురు వాహే గురు వాహే గురు जी बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम जी बोलो सत्य राम 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 जी बोलो राम 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 जी बोलो नित्य नित्य जपिए राम नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए नित्य नित्य जपिए राम नाम जी बोलो हरि 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 जी बोलो हरि हरि बोल हरि 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 जी बोलो हरि सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
బోలో గోవింద జై జై గోపాల జై జై గోవింద జై జై గోపాల జై జై బోలో గోవింద జై జై గోపాల జై జై రాధారమణ హరి గోవింద జై జై రాధారమణ హరి గోవింద జై జై వాహిగురు 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 జీ బోలో వాహిగురు 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 జీ బోలో सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम जी बोलो।